Mtazamaji, kwa mara ya kwanza sijui baada ya miaka mingapi, leo naangazia mambo ya elimu. Watu wengi wakiniona wanajua ni siasa, lakini leo tunazungumzia masuala tofauti kidogo, masuala ya elimu, japo elimu na siasa. Ni msimu wa siasa kote kote. Tutakuwa tunajadili siasa hizi zinamaanisha nini labda kwa walimu, na vile vile masuala ibuka ambayo imekuwepo mengi tu kuhusiana na walimu. Kumekuwa na by the way walimu siku hizi wa wagomi. Tutakuwa tunazungumzia inaonekana hali si mbaya. Hana vile vile manifesto hizi za siasa na msimamo wa walimu uko vipi. Tuliweza kuona wakati ule mwingine muungano ule wa KUPPET kupitia kwa waziri katibu ukitangaza kuunga mkono azimio la umoja. Tunaona pale walimu waunga mkono azimio la umoja. He'll be clarifying that. Ninaye Sabala Inyeni ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa walimu KUPPET, walimu wa shule za upili na vile vile vyuo vya kadri katika kaunti ya Vihiga, tawi hilo, akiwa yuko nasi hapa kuzungumzia masuala mbalimbali. Niruhusu nikuite mwalimu. Mwalimu vipi bwana? Niko mimi mwalimu, si ati nikuruhusu. Mimi ni mwalimu. That's my job. Kutoka darasani lakini. Lakini once a teacher always a teacher. Bila shaka. Exactly. Hadi namna gani? Habari ya Vihiga? Niko salama sana, Vihiga kumetulia. Naendelea na kazi ya walimu. Yes. Siku hizi wa mgomi. Kugoma tutagoma, lakini labda nikukumbusha tu kidogo, najua migomo ilikuwa inatokana kwa sababu tulikuwa na ile, hatukuwa na ile inaitwa CBA. Collective bargaining agreement ile tangu 2017 to 2021. Unakumbuka ile mgomo ilichukua muda mrefu sana wa 2015. Ile ya 50-60 ilikaa karibu zaidi ya mwezi, na walimu walikuwa na shida kubwa sana. So tukasikizana ni vizuri tutakuwa naandika mkataba ambaye Teacher Service Commission ita-implement, ikiisha ingine naandikwa. Na ile ya 2021 iliisha mwaka jana, ingine ikaandikwa ambayo tunaita non-monetary CBA, na ambao umesikia walimu wakilalamika lazima tuirejelee iweze kuwekwa pesa ambazo zitasaidia hao, kwa sababu vile unajua inflation imeenda juu, hali ya uchumi, kila kitu imepanda bei. Na kwa hivyo walimu hata zile pesa za commuter allowance ambao wanapewa haiwaruhusu sasa hao kupanda magari, kwa maana nauli pia vile vile imepanda. Kwa hivyo CBA iko ya 2021-2025 ambayo haina pesa, na sisi kama chama cha KUPPET tawi la Vihiga we are insisting that wakati serikali mpya itaingia mamlakani, ikuwe ya Azimio, ikuwe ile Kenya Kwanza, ikuwe serikali yote ile ambayo itaundwa, iweze kurejelea ile mkataba, ndio tuweze kuweka ndani component ya pesa ambayo itasaidia walimu wetu kujimudu kimaisha. Yes. Mikataba hii kuwekwa kwake na kutekelezwa, are they two different issues altogether? Ama once mna mkataba automatically hamjakuwa na tatizo na utekelezaji wa mikataba hii na tume inayosimamia masuala hayo? Ukiangalia mambo ya Trade Union Movement na Labor Relations Act ambayo tunafuata na vile vile Employment Act, mkikaa chini nyinyi kama vyama vya wafanyikazi na mkae na mwajiri, in this case the Teacher Service Commission, na msikizane ya kwamba tungependa tuongelee mambo ya mishahara kwa njia hii, na muweze kusikizana, mnaweka mkataba chini, mnaweka sahihi, na mnapeleka ile inaita Employment and Labor Relations Court ama ile kwa inaitwa Industrial Court. Once document imepelekwa kule kwa Industrial Court, inamaanisha basi it's binding for that period of that CBA. Na vile nimekuambia ile document ambayo ilikuwa ya 2017 na 2021 ilikuwa na pesa ndani. That's why unaona hiyo muda yote ambayo unasema mjagoma ni kwa sababu utagoma namna gani na pesa ambayo ulisema unataka kupewa umepewa. Sasa ile baya tuko naye na shida na ile ya 2021 ambayo ilisajiliwa kwa haraka sana without consulting the branches, without consulting the members, na hiyo document haikuwa na pesa hata moja. Kitu ambayo ilikuwa nayo kukuchekesha ni ile kitu walimu wanaita maternity CBA. Ilipatia walimu ruhusa ya kwenda kuzaana, unakaa nyumbani miezi 4. Sijui mbona unacheka, kwa sababu hivyo ndio ukweli. Ukiangalia document, I can give you the soft copy, utaiangalia. Mwalimu amekuwa akienda maternity leave imekuwa 90 days. Sasa hii imeenda ikaongezwa to 120 days. Hatukatai, ni mzuri walimu wapate pia muda na familia zao. But what will that help you kama una pesa? Hata wewe mhati nikikwambia wewe ndio kae nyumbani leave, nimekupatia leave ya 1 month na sijakupatia pesa, utakuwa unafanya nini? Kwa hivyo hiyo maternity CBA ni ya maana tu, kwa sababu wale wamama ambao wanaenda nyumbani na ambao wamejifungua watoto wanahitaji pesa za kwenda kulisha hao watoto. Sasa kuwapatia siku 120, wanaume wakaongezwa kutoka kwa 14 days to 21 days, na hakuna pesa wamepewa, inawasaidia kivipi? Hakuna mahali inawasaidia. Na nimekuambia kwa sababu mkataba wenyewe iliweka saini wakati wa corona. Unajua wakati huo serikali ilikuwa imesema uchumi imeharibika, vitu mingi haziendi vile zinafaa,
Lakini sasa kwa sababu vitu zimenormalize, sasa tumerudi ile tunaita normal situation, hata wewe una mask sasa tunakaa bila mask. Uchumi umeanza kuendelea juu, basi lazima hiyo mkataba irejelewe. Lazima tuangalie cost of living. Kama ni commuter allowance ambao walimu wanapewa, tukae chini tuseme hiyo pesa kwa ukweli na waruhusu kusafiri. Mwalimu ambaye anafundisha kwa mfano Bungoma High School na anaishi kule Kandui, anahitaji pesa ngapi kwenda kwa shule na kurudi? Hiyo pesa ndio nataka apewe. Kama ni house allowance, tunajua bei ya nyumba pia imepanda. Hiyo pesa inamtosha. Kwa hivyo lazima tuangalie hizo vitu zote so that that document that we have in place must reflect the current economic situation of our teachers. Lakini kijumla bwana Sabala, ukijaribu kuangalia muda huu ambao umekuwa mwalimu, najua umekuwa mwalimu kwa miaka mingi, unaweza ukazungumziaje safari ya uimarishaji mazingira ya walimu? Do you think imekuwa stagnant? Do you think kwamba serikali imekuwa ikijitahidi katika kuboresha mazingira ambayo mwalimu anafundishia ndani yake over time? Kwa kusema ukweli, hali ambayo walimu ambao wamekuwa ndani, hatuwezi sema ati imekuwa stagnant. Hapo tutakuwa tunadanganya, kwa sababu ukiuliza wale watu ambao walikuwa teachers kwa TSC payroll by the year 2000 hapo nyuma, watakuambia hata wenyewe watakuonyesha pesa zao zilikuwa kidogo sana. Nafikiri hiyo achievements ambazo union zimefanya hii muda wote, despite the very many challenges ambazo tumekuwa nazo, zimetusaidia sana kuweka vitu kwa njia mzuri, na there's a lot of room for improvement, but we want our teachers also to understand kwamba hizi vitu zote zinafanyika kwa sababu ya umoja wetu kama union. Union isipoongea kwa sauti moja, union isipotoa mwelekeo mzuri ambao walimu watafuata, itakuwa vigumu sana. Hata ile ambayo unafikiria ni basic haiwezi kufanyika. Mishahara ya walimu imekuwa harmonized vile tunaongea na public service kuanzia mwaka wa 2013 ile ilikuwa na Mtula Kilonzo kama unakumbuka. Hapo awali ulikuwa ukienda kufanya kazi kwa civil service unalipwa tofauti na mwalimu ambaye anafunza shule. Na wote mnafanya kazi kwa serikali ya Kenya. Hiyo ni kitu ambayo KUPPET ilipigania na mshahara zilikuwa harmonized. At least now watu wanajua kwamba haijalishi unafanya wapi na wapi. Sasa kitu ambayo tuko nayo tofauti na hizo allowances ambazo bado tunazidi kupigania. Na pia vile vile kuna vitu ambao walimu wako wanapewa kama commuter allowance kwa mfano. Mtu wako anajua kwamba walimu wanafaa waende walipe nauli kwa barabara. Sasa hiyo commuter allowance iko. Although vile nimekujulisha kwa sababu ya hali ya uchumi haitoshi. Kwa maana bei ya mafuta imeongezeka, kama unatumia gari lako, kama unapanda matatu pia bei ya nauli imeongezeka. Alafu pia vile vile kuna kitu ambayo tu kwa walimu wako nayo ambayo sasa tumepewa. Kwa hiyo mkataba ilikuja 2017 ya medical cover. Walimu walikuwa wanapewa kitu ya medical allowance. Medical allowance ilikuwa shilingi 2,000, 3,000, 5,000. Wewe unajua kwamba ukiwa mgonjwa na unaenda hospitali hata hapo Bungoma utahitajiwa kulipa pesa ambayo itazidi hiyo. Kwa hivyo Teacher Service Commission ilipeana medical cover kupitia kwa Eon Minute, lakini shida na hiyo medical cover ni kwamba lazima iimarishwe pia, kwa sababu walimu wetu wanakuwa na challenges. Wakati mwingine unaenda kwa hospitali unaambiwa kwamba cover yako imekuwa exhausted, pesa zingine zinafaa ziongezwe, ama wakati mwingine unaenda unapewa matibabu ambayo ni duni, kwa sababu some of those facilities ambazo zimechukuliwa na Teacher Service Commission pia hazifanyi kazi mzuri. And that's why we want our teachers to always raise those issues with us, so that sisi kama union pia wakati tunaenda hiyo mikutano tunawaambia kwamba hiyo maneno yanafaa iimarishwe. Okay. KNUT chini ya Wilson Sossion imekuwa ni KNUT ambayo imesawiriwa na wengi kuwa pinzani kwa serikali kuhusiana na miradi ya mipango ya serikali na kadhalika. All along KUPPET, shirika hili ama muungano huu umekuwa ukionekana kuwa government friendly. Sijui unasemaje? Sidhani kama hii ukilinganisha na NAT. Watu wengi especially NAT wakati wa Wilson Sossion, watu wengi waliona katika, nafikiri you could be right. That is an opinion which is coming out of perception, na siwezi kusema huko umekosea. Kile kitu nataka nikujulisha ni kwamba kuna approach when it comes to union issues. Ukienda kusoma trade union movement utapata ya kwamba kuna njia nyingi sana za kufuata ukitaka kutatua shida. Unaweza enda kwa barabara, upige kelele, urushie watu mawe, na hilo jambo labda litakuwa limetatuliwa. Na unaweza kaa na wewe chini vile tumekaa na wewe on a round table na tuongee maneno yetu na tumalize. I think during that time when NAT was under Wilson Sossion was extremely competitive. The approach that KUPPET had taken was a bit different, because KUPPET was very diplomatic. KUPPET was... So you kind of also agreeing with me? Actually, I'm agreeing with you in terms of the perception that has been created. Yes. But I also want you to focus on the outcome, because as a union, you must be able to sustain. You know, you cannot be fighting every other day. You have to sustain a battle. Na ukitaka kwenda vita lazima ujiulize uko na silaha za kutosha? Watu are your soldiers motivated for the war? Kwa mfano huwezi itisha mgomo na wale ambao wanatakana wagome hawataki kwenda mgomo.
Kwa hivyo wewe kama kiongozi wa walimu, wewe kama KUPPET official kwa mfano, unaweza taka wewe mwenyewe unataka kugoma. But how will you move around on the road with a banner alone? So lazima you have to engage your members, ujue kwamba members wanataka kuelekea wapi. Kama ni mgomo, wanataka mgomo ichukue mfano gani? Kama ni timelines, mwajiri anasema nini? Vitu kama hizo. And that's why the issue of the CBA was very important, because a CBA brings these discussions on a table. Unajua hapo wale kulikuwa na maneno ya kusema legal notice, walimu walikuwa na goma, wanakimbizana mpaka kotini, wanafanya nini? Alafu presidential directive wakati kabla hii katiba mpya ambayo tuko nayo inapeana kitu ambacho inaitwa legal notice. Legal notices can be given and withdrawn anytime by a cabinet minister. Lakini sasa ukiweka kwa CBA inakuwa deposit kwa industrial court, hakuna mtu anaweza enda mahali asema sasa hiyo document imekuwa nullified. Hapana, kwa sababu ni kama sheria. Kwa hivyo approach ndio ilikuwa tofauti, but KUPPET is a very serious union. Vile unaona mimi mwenyewe ni mtu niko serious. Sisi watu kusema tu tutasema vitu ambavyo tunakubaliana, vitu ambavyo inaenda kuumiza wanachama wetu. You will see us everywhere, but I want to agree with you that the approach that time was different from what KNUT was pursuing. Okay. Tuzungumzie janga la uviko 19 na jinsi ambalo liliweza kuathiri sekta ya elimu. Unahisi kwamba serikali iliweza kushughulikia urejesho wa wanafunzi shuleni, masuala ya mihula na kadhalika kwa njia mwafaka, ama kwa kiasi fulani labda bado kuna shinikizo na changamoto katika shule mbalimbali? COVID-19 was a challenge and it remain one of the biggest challenges of this millennium. Najua ni kitu ambayo ilitokea bila mtu kujua. Kwa hivyo hatuwezi sema tulaumu huyu ama tulaumu huyu. Hata serikali yenyewe haikujua. Kunaweza kuwa, nafikiri wakati walikuwa serikali ilisema kwamba shule zifungwe, walikuwa nafikiri labda ni kufungwa kwa mwezi mmoja, labda wiki mbili, kwa maana ilikuwa inasemekana hii ugonjwa unaweza kaa after 2 weeks itakuwa imeisha. Na unajua tulifunga mwezi 16th of March na tukaenda mpaka mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 sasa ndio wakarudisha form 4 class peke yake, na hiyo mambo ya social distancing. Kwa hivyo hiyo ugonjwa ambayo ilikuwa mgeni, lazima tukubali. Hiyo ugonjwa ambayo ilikuwa na challenges mingi, hakuna mtu alikuwa anaielewa. We were actually firefighting. Kila kitu tunataka tu serikali zingatie ni kwamba, kwa sababu kuna wakati waziri wa afya, waziri wa elimu Profesa Magoha alisema mwenyewe na mdomo wake kwamba 2020 was a lost year. Kuna vitu hazikufanyika hata wakati tumeresume hii crash program ambayo tuko nayo sasa. Kama unajua mwaka jana yote hatujakuwa na curricular activities. Wanafunzi wetu wameumia. Na unajua sasa tunaongelea maneno ya CBC ambayo inaangalia mambo ya talent na vitu kama hizo. Kwa hivyo tunataka tu serikali ijue kwamba as we continue with the crash program ambayo inaendelea mpaka January 23 next year, sasa ndio turudi normal system. Wajue ya kwamba kuna watu wameumia, shule budget zao zimekuwa strained. Na ukiongea sasa mambo ya cost of living na uweke ndani capitation ambayo serikali inatuma, we have not seen any change in terms of capitation. Tulitarajia kwamba serikali pia itakuja iseme sasa, kwa sababu sasa bei ya vyakula pia imepanda, bei ya maisha imepanda, hiyo capitation ambayo inapeana ya 22,000 shillings for all secondary school students iongezewe, kwa sababu sasa haiwezi kutosha. Nitakupatia kwa mfano wale principals wetu ambao ni wako in charge of boarding schools. Boarding schools chakula ambao wanatumia sana ni mahindi. Wanapika githeri, wanapikia wanafunzi ugali. Sasa hii bei ya gorogoro ni pesa ngapi? Sasa ukisema kwamba mtu alipewa tender, mtu ambao alipewa tender usema mwaka jana aleta mahindi na 3,000 shillings a bag. Wakati huo 3,000 shillings could buy a bag of maize. Right now 3,000 shillings is half a bag. Hata tena ukipata ni bahati, kwa sababu mahindi yenyewe pia haipatikani hivyo. Kwa hivyo tunataka serikali iangalie how has the cost of living affected the capitation in schools. Why can't they review so that budget, hiyo pesa ambayo inatumwa kwa shule ikuje ikijua ya kwamba cost ya nini imeenda juu. Then kuongea still on that issue of capitation, bila serikali ilikuwa inafanya, ilikuwa inatuma pesa in 3 tranches kwa sababu ya 3 terms. Sasa walifika mahali wakabadilisha, wakati wa hii COVID wanatuma pesa in 4 tranches. Sasa sijui for the tranche inakuja for which term. Kama sasa hivi tunaongea na wewe hivi, kuna tranche bado na hang. School heads have not received the money. Na unajua vitu zinafaa ziendelee kwa kawaida. Uzi ambia wanafunzi ngojeni hii kitu hamtafanya kwa sababu ya pesa. Kuharibu hali hata zaidi ni waziri wetu Magoha, ambaye huwa anashinda kila mara anaambiwa, kama jana sijui kama nitazama runinga akiambia principals of school tuustume wanafunzi nyumbani. What does that mean? Kama mtoto amekuja shule na hakuna chakula kwa shule na mtoto hana pesa, unataka kule nini? So when you tell principals of schools not to send the students home, what do you want them to do? Wanafunzi wakae shule njaa, watakula mawe, kwa sababu wanafunzi pia ndio wale ambao wataanza kuchoma hizo shule.
You get the point? So hunger is a source of indiscipline in itself. So tunataka waziri akuwe very sensitive because a hungry man is an actually, yeah, it follows. So waziri ambao tuko naye ako very insensitive. The minister is very actually arrogant. I'll tell you that for free because he does not want to consult the stakeholders. We have Kesha. You will see Kesha complaining every other day how the capitation is not flowing, how the funds are delaying, how the money is not enough, but nobody is doing anything about it. When you see the minister speaking, he's telling you, wacha watoto wakae kwa shule, usitume watoto nyumbani. Na sasa hii kwa sababu ni msimu wa kisiasa, it's even worse. Hata kuna wanasiasa ambao local politicians wanataka kutafuta kura kwa wazazi, wanaambiwa wazazi, huyo principal anasumbua watoto wetu, nikikuwa chaguliwa kama MCA ama MP ndafukuza yeye. You see those kind of things. A very big challenge to our teachers and our principals. Inanipeleka katika swali la nikutoe sasa darasani, nikutoe katika KUPPET, nikutoe katika walimu, nikulete sasa kama mzazi. I mean, hao wanafunzi wakitolewa shuleni, the same parent, the same economy you're talking about, the same high cost of living, pia inamkumba mzazi nyumbani. So I don't know how do you balance this? Kwa sababu mwisho wa siku wanafunzi wanafaa walete karo shuleni, umesema mwalimu mkuu anaambia usitume wanafunzi nyumbani, na hata watoto wakitumwa nyumbani, familia nyingi hazina vile uwezo kuweza kuwarejesha shuleni kutokana na hali ya uchumi ambao umetokana na uviko 19. I don't know how do you balance all this? Unajua Mr. Sakali, unajua mambo ya balance ni mambo ya economy. Ni kitu ambayo inatakana ipangwe. Serikali yenyewe kwa mpango yao ama kwa maonao waliona kwamba wanaweza peana free secondary education. Ndio wafanye hilo jambo, waeke kwa manifesto yao 2013 ya Jubilee. Walikaa chini, wakafanya idadi, wakachukua hiyo data, wakaona kwamba inawezekana sisi kupeana elimu ya bure kwa shule za upili. Kwa hivyo ukitaka kupeana kitu, unajua ni kama wewe uniambie kwamba unaenda kunipatia chai. Kama unajua uko na pesa kunipatia chai, utanipatia chai nikunywe. Huwezi kusema nitakupatia chai alafu kutoka hapo sema unajua ilikuwa tu maji. Hiyo chai sio maji. So what we want the government to do, and this is a very bold decision. Kwa sababu sasa hii hata ukiangalia mikataba yao yote, ukiangalia zile not mikataba, ile manifesto yao yote, whether ni Kenya Kwanza, whether ni Azimio, wote wanasema wanataka kupeana hata university education ikuwe absolutely free. In fact wanasema wanataka kutoa hiyo mambo ya help loan ikuwa sasa ni grant, unapewa tu kiende vile unaenda. We want them to tell us, is that actually practical? Kama wako na shida na kupatia 22,000 shillings kwa high school, will they afford kupeana grant university ambayo inahitaji 40,000, 50,000 mwanafunzi alipe school fees? So you can't say these things because you are excited in an election na unataka ushinde kura uende. After winning an election, there is a government to be run. You understand? So these people should also be honest with us and tell us, fine, hii ilikuwa mpango yetu, tungependa elimu ikuwe ya bure shule za upili, lakini vile tumeona na pale tumefika na ile tumefanya, tunataka wazazi mtusaidie, mtalipa shilingi 5,000, sisi tutalipa shilingi 15,000. Okay. That's how people are so, but when you stick there and say don't send the kids home, don't send them home, and the kids are coming to school, they have not paid fees, the schools are not able to run. Kuna principals kama jana mmoja ametengeneza milango 2 kwa ofisi yake. Sijui kama unaelewa hiyo inamaanisha nini. Kuna mlango ya kwenda kumuona ukitaka kuongea naye kirasmi, na kuna nyingine yeye kutorokea kule akitaka kwenda akitaka kuhepa wale suppliers ambao wamekuja kumdai madeni. Hajalipa stima, vitu mingi zimesimama kwa sababu gani? No capitation. Na waziri anasemaje? Don't send the kids home. Are you being fair? Mtazamaji, Sabala Inyeni ni katibu mkuu wa KUPPET, muungano unaoleta pamoja walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri katika kaunti ya Vihiga. I don't know why he had to give an example of mimi kumnunulia chai. Yes, lazima ununue chai. Okay, tuzungumzie CBC. Utekelezwaji wa CBC so far hadi namna gani? Of course imekuwa upande huu wa shule za msingi, but you're almost officially coming in. Yeah, CBC is I want to start by lauding it. That is the best thing that ever happened in this country. We needed a program, a system of education that can actually acknowledge your abilities, your competencies, and who you are as a person. Hii system ambayo tumekuwa tukitumia ya 844. It is focusing on your memory, focusing on your exams, focusing on your grades. Mtu anaamuka anakuambia niko na degree in agriculture. Ukipatia ng'ombe kamua hawezi. What is that? Mtu anaamuka anasema yeye ni ako na degree, amefanya degree in home science. Ukipatia yeye chapati ya pika anashindwa. You understand? So there has been no practical aspect. I think
Well, 844 system yenyewe vile ilianza, kulikuwa na practical aspect ambayo ilikuwa hata kuanzia kwa shule za msingi, kulikuwa na maneno ya art craft, kulikuwa na maneno ya music, kulikuwa na hiyo home science ambayo tunasema, lakini along the way because of capitation again, it takes us back to capitation. Serikali ilianza ku fade away those practical aspects kidogo kidogo, na tukafika mahali sasa ilikuwa inakuja tu na maswali, what can you remember, what can you recall, what can you, there was nobody asking what can you do. And what have we done in the process? Tumeproduce watu kwa mashule ambao wako na makaratasi but they have nothing to do. They are not creative. They can't think. They can't come up with anything. No innovativeness. Flat. Yes, we have flat people holding papers telling us wamesoma. Hata wengine wakiongea unashindwa hiyo kusoma alisoma wapi. So CBC ina focus on competencies. Mtoto anafaa akisoma kitu aweze kufanya. And the beauty of it is that it appreciates the fact that not all these children must go in the same direction. Lazima tukae chini mwati, tukubaliana ya kwamba kuna mtu ambaye anahitajika kuwa pastor Kenya hii. Tunahitaji mtu ambaye anaweza kuwa tout Kenya hii. Tunahitaji mtu ambaye anaweza kuwa engineer, atengeneze barabara vizuri. Tunahitaji daktari, tunahitaji mwalimu, tunahitaji mwandishi wa habari, journalist kama wewe. So hawa watu wote hawezi kupitishwa mahali pamoja. Na ukiangalia system ya CBC yenye inakuja after grade 6, sasa tunaingia kwa mahali junior secondary, inafaa ianze kuonekana wewe ni mtu wa aina gani. And that's why we want the government to think seriously about funding, because when you talk about those STEM schools, the engineering option, the arts and sciences and social sciences, the talent development, all those things require money. Like in Vihiga County, I can tell you there is only one school ambayo iko na swimming pool. Only one school out of how many schools? Out of 164 secondary schools, only one has a swimming pool. So even if we were to drain swimming, where do we go? Tuende kwa mto. Unaona? So we need facilities, we need playgrounds, we need those practical aspects which are going to help us to identify these talents from these learners, because next year ndio wanaingia grade 7 ambaye ni junior secondary. Nitakana wakuje tukijua wanakuja kivipi. Unakumbuka mwaka jana serikali ilianza kujenga ma CBC classrooms. Walikuwa wanajenga classroom moja kwa kila shule. Classroom moja iko na capacity ya wanafunzi wangapi? 40, labda 50. Na wanafunzi wengine wanaenda wapi? You see the point? Let me give an example for a school like Bungoma High School. Bungoma High School, I'm sure the Form 1 class this year must be having more than 500 students. So ukienda hapo ujenge darasa moja la CBC, hao watoto wengine wanafaa waende wapi? So the government should also know, it's not just about putting up one classroom. We also want them to tell us what are they doing about capacity building, because tunataka walimu wetu wapewe capacity, tunataka walimu wetu wapate skills relevant to adopt to this system. We don't want people to move there and start telling us about mambo ya MINSCO, sijui huyu alishinda huyu. Unajua CBC haitambui hiyo. Kama umekuwa mkitrack na walimu utapata kwamba hata report card awaandike mambo ya position. Report card inasema tu exceeding expectation, approaching expectation, not meeting expectation. Hakuna mambo ya kusema Sakari alikuwa na number 4, Sabala alikuwa number 5. Hiyo mambo haiko, which is what our system 844 was doing. So we want the government should move with the speed to adopt. My fear is that they are moving a bit slow. And then two, which is the greatest fear now, this being an election year, even that CBC is also a campaign issue. I know you have seen some people say, if I win, I will revert back to 844. If you do that, what is the impact of that child? Because mtoto amekaa sasa miaka ngapi? 6. Hao ambao grade 6. You see how we have messed up. If we go back to 844, you see how we shall have messed them up. So we want them to harmonize so that we don't look like we are imposing something on people. Let it be participatory. Kila mtu ahusishwe. Wazazi pia wako na role ambayo nitakana play. Lakini utekelezwaji wa CBC from the onset, kuna baadhi ya watu ambao walihisi kwamba ulitekelezwa kwa kutumia maguvu bila ushauriano. Nakumbuka wakati fulani baadhi ya watu wakiwemo makatibu na vile maafisa kwa mfano KNUT, najua baadhi marafiki zangu akina Ken Ganga hapa Bungoma, wengine sijui wapi, ambao waliwekwa mpaka ndani wakawa na kesi kotini kutokana labda kuhitilafiana na training na mambo kama hayo. Swala la consultation limeonekana kuwa changamoto kwa Wizara ya Elimu ya sasa, na of course you've mentioned that somewhere earlier on during this discussion.
How do you now bring all these stakeholders on board? Kwa sababu hata unavyozungumzia baadhi ya wanasiasa, kwa mfano unapoona kambi ya naibu rais kwa mfano ambaye imekuwa ni naibu rais ambaye anafaa kuwa katika the center of things, kambi hiyo ikionekana, of course later on walirekebisha wakasema kwamba watatekeleza mtaala huu wa elimu. It tells us a lot. Kwamba inaonekana labda kuna washikadau muhimu ambao hawajashirikishwa katika mpango huu mzima. Unajua masuala ya elimu ni masuala very sensitive because education is a process. Education is not something you go and pick from a shop kama sabuni au uende nayo uoge upate mbaya utupe. Education is something which has to be introduced in a manner that everybody is going to agree with. That brings us to the issue of consultation. Na nimekuambia shida kubwa tuko nayo ni waziri ambaye hataki kuconsult. You know, consultation, when you consult, you don't become a lesser leader. When you consult, you don't become a weak leader. And you can never over-consult. So when you are consulting me, and I give you a position, doesn't stop you from going to consult the next person. What we need to have, and that's the reason why that program was bringing issues, and you are right, some of our colleagues in KNUT became victims of that, is because the government never consulted. The government took CBC as a project of the government and they wanted it to be implemented by force without making the unions understand, without making the parents understand, even the employer TSC. The things TSC was not understanding about CBC, even they can't admit. So that's why you are seeing those doing now their part as unions, because one of the roles of the unions is to safeguard the profession. That's why they are opposed to it. But we want them to understand, in as much as the government wanted CBC to be seen as a government project succeeding for the government, this project is supposed to be our project. It's not a government project per se. The government should make us see why we should support CBC. The government should bring, that's why I'm talking about capacity building, because once the teachers are capacity built, the teachers have given those skills and the teachers understand that actually this system is better than what I'm having, then who will oppose it? Once the parents are inducted also, because we have parents associations. If you go to these schools, the parents are represented on boards of management. Let these parents also be trained. Let them also be told why this program is better than the other. If you don't do that, you know, it's like people coming here and telling you, do this. Yet they have not consulted. People will always resist change for obvious reasons. But if we involve you, tukujulisha kwamba hii kitu ni mzuri kwa sababu itafanya hivi na hivi na hivi. Hata wewe mwenyewe, you are now the one who is going to be championing for it. So to me, it is about the minister and has nothing to do with the government. The minister is not consultative and that is on record. Kuna mjadala kuhusiana na gharama, tukimaliza swala hili la CBC, kumekuwa na mjadala kuhusiana na gharama hasa upande ule wa wazazi na mzazi ni mshikadau muhimu katika CBC. Nakumbuka nikihudhuria baadhi ya mikutano katika baadhi ya shule usikia kwamba wanasema mtaala huu unatoa nafasi kubwa kwa mzazi, labda thuluthi kwa mwalimu ana third, mwanafunzi na vile vile mzazi ana sehemu yake ya asilimia labda 30. Swala la gharama, kuna njia yote unahisi kwamba serikali inaweza kaangazia swala hili ama mzazi abebe msalaba yaishe? That's why I started by saying kuna kitu inaitwa admission. Ukitengeneza budget, unaona kama, let me give you an example of NHIF. How NHIF is running. There's a proportion of this money the government is funding. There's a portion people are paying. When you go for an NHIF program, at a zile county government, because now health is a devolved function, there is a fraction you know you will pay, there's a fraction the consumer will pay. Kama serikali iko honest, and that's what we want them to be. Let them be honest. Waseme ya kwamba for us to fund this program, we need 30,000 shillings. Because that is the figure that Kesha has indicated. The minimum capitation should be 30,000 shillings per child in a secondary school. The government has put there 22,000 shillings, which again they are not remitting as they are supposed to remit. So you can find by the end of a financial year, labda wametuma 15,000, 17,000. Hiyo balance nyingine imebaki huko. Na hiyo balance ikishabaki huko, nobody is going to send it because they will always tell you this is a new financial year. Kama serikali inataka kusema 30,000 or even 40,000 shillings for this program in a year, na waseme wenyewe sisi tutalipa 20, let the parent pay 20. You know, we are behaving as if before this thing came in, people are not going to school. Some of our grandparents went to school. How are they going to school? Walikuwa nauza hata nyanya, walikuwa nauza hata ndizi. People want to get education, must just get education. It is true, katiba inatuambia you have a right to basic education. We can give that right up to the literacy level of grade 6. By grade 6, you should be literate. At least you can read and write. But as we move on, we now must get serious because we want to produce people who are going to impact on the economy, people who are going to improve our lives, people who are going to shape the future of this country. Tukitaka kufanya hivyo lazima tuambiane tu kweli ya kwamba hizi pesa za serikali inapana hazitoshi.
Ukitaka kwenda kufanya hii kitu, ukitaka kwenda kufanya hii course, ukitaka kufanya hii, lazima utaongeza this. And some schools actually are very honest. Some schools will tell you, hata sisi tu capitation inakuja, lakini for extra learning or extra remedial lessons, mzazi lipa shilingi 1000. Parents who have gone to good schools and parents who are honest will pay that money. Si ati shule na kuibia, but you appreciate that these children need more attention. So kitu ambayo tuko nayo ambayo inatusumbua, serikali itaka kulipa, na vile vile pia inakataza wewe inakataza principal kulipisha wazazi. Inawaambia msilipishe. Na vile nimekuambia, kwa sababu ya siasa pia utapata some local politicians wanaingia ndani, wanaanza kuprofile hao principals, wanasema hao huyu ndiye anakuza watoto kwa shule. I've seen some schools where principals have suffered to an extent that students are now leaving their schools going to other schools because wanaambiwa mkienda kusoma kwa Sakali mtalipishwa, ukienda kwa Sabala mlipishwe. Then you find those kind of changes. So if the government was just honest na tuambie kwamba hizi pesa ndio tunahitaji sisi from our own end, because of the GDP, because of the tax returns, we are able to pay up to this point. Hii ingine mzazi alipe. Tumemzungumzia waziri wa elimu Professor George Magoha in more or less negative perception. Maybe some credit for him. Swala la udanganyifu katika mitihani ya kitaifa bwana Sabala, unahisi kwamba it's something ambayo he deserves credit for? Yeah, I think that one we have to wanasema mgala moyo akimpe. There was a period in this country when exam leakage was a very normal thing. And students would cheat day and night. National exams would fly on TV. You would see them on TV stations a day to being administered. But I want to thank, because at least now, even if there is stealing, maybe it's on a very high level. At least not everybody is able to access it. That's one thing Mago has done well, and we must give him credit for that. But still talking about exam council and the NEC for that matter, the length of time they take and the way they treat our examiners, who are our teachers, is not good. Unajua tulichoka you to learn that walimu ambao wanaenda kusahihisha mtihani mwezi wa 4 hawajalipwa mpaka sasa. Yeah, nakumbuka nikifanya taarifa hiyo ya mwana. And you can imagine these are teachers who went to mark, the results were released. Those students have picked those results, are now joining universities, others are going to colleges, but the person who marked has not been paid. So you even wonder, kama ulikuwa unakosa manini. Exam council, where did we lose it? It started around 2016. That time NEC ilifika mahali ikaanza kutrain examiners almost every year. Udiona kila mara wameka adverts wanasema come and train, come and train. And you know, training for an examiner is not free. You pay about 12,000 shillings to train as an examiner. Of course excluding your transport charges to Nairobi, because all the trainings take place in Nairobi. Now, wakati waliona wameanza kutrain examiners wamekuwa wengi, now they started abusing the same teachers again. By the way, I've marked those exams myself. I've been an examination center, and those conditions are pathetic. Teachers arrive there, are put in those dormitories, they are congested. Some of those schools don't even have enough water. It's like you're looking, unatafuta maji, unaomba maji ya kuoga. Examiners wanaamuka saa 11 asubuhi, others are going to bed as late as 11 p.m. in the night. Look at that. There's no normal labor. If I tell you, Sakali, they are paid a coordination fee, kuna kitu inaitwa coordination fee, for you to agree on the marking scheme before you start marking. Coordination fee ya 150 shillings. Kuna mtu analipa 150 shillings huko nje. Hata ukiambia mtu huko kwa village huko ndani kabisa kule Luagaga, huko mwisho mwambie kuja ufagia hapo kwangu siku moja, utamlipa pesa ngapi? Kijana wa ng'ombe huyo ambaye anakutengenezea ng'ombe, anakamua, analeta nyasi, mwisho mwezi unamlipa shilingi 5,000. So if you look at 150 shillings per day ambayo wanalipa mwalimu, unaona hiyo ni kama na madharau. Yaani ni kama you even wonder what are they paying for. And then kwa sababu ya hiyo inflation ambayo imekuja, NEC has never revised those marking rates for so many years. It's back to evil. The first time I went to mark exams, my paper, which was paper 1 business studies, ilikuwa shilingi 42 per script. 42 shillings per script. Even if you are the most hardworking teacher in a day, you may not mark more than 50 scripts. How much money have you made? Kuna kazi nalipa hivyo kunje. So NEC pia, and as much as Magoha amezuia pale mahali pa cheating, but we also want him. Niliona juzi wakifanya appointments, wameka up another chairperson now to be in charge of NEC. I'm hoping there will be some change in NEC, because this drama about payments for examiners, the length of time it is taking, the conditions in those marking centers, and the way they are being treated, we want that drama to come to an end. Tunataka tusikie walimu walienda kusahihisha mtihani, wamefurahi, wakitoka kukata, they even wishing the period extended. But this is a case where walimu wanaenda kureport, wakienda kusahihisha, wanakuja hata wengine wanashangaa wametoka jela ama ni kwenda
wanaenda kusahisha mtihani. It actually has been a very bad scenario. Okay. Kuna swala moja ambalo naomba tuzungumzie kabla tuzungumzie siasa. Muda nao naona unakimbia kweli. Tuzungumzie siasa, lipi limo katika manifesto hizi ambazo tunaziona, sijui Azimio, sijui Kenya Kwanza, mwalimu ana atanufaikaje upande gani na kadhalika. Naomba kwa sentensi moja tutujibu swala la delocalization. Mradi ambao ulikuwepo sikumbuki mwaka gani, lakini miaka kadhaa iliyopita, na kulikuwa na resistance nyingi, na kumbuka wanasiasa katika baadhi ya shule wakifurusha mpaka baadhi ya walimu wakuu ambao walikuwa wamepelekwa kule. Baadhi ya walimu hata waliaga dunia kutokana na shinikizo la damu. I remember I lost a friend, a teacher friend. Sorry for that. Delocalization na kadhalika. Unaweza kusemaje kuhusiana na the intention, dhamira ya mpango ule? Ni dhamira ambayo unahisi kwamba sasa hivi inafikiwa, inaelekea kuafikiwa? Was it a wise idea? Of course the resistance notwithstanding. Unaweza kusema kwamba ni wazo ambalo lilikuwa la busara ukitazama hali ilivyo sasa? I think the idea behind localization was the government's understanding that they wanted to professionalize the civil service generally. Na hii jambo la ukabila ambalo limekuwa limekithiri sana, walikuwa wanataka kujaribu kulipiga kutoka kwa hiyo sekta ya elimu. Localization itself may not be a bad thing, but what we have an issue with, especially as a union, is the manner in which that program was being implemented. Nitakupatia mfano ya watu ambao walikuwa wanakuwa transferred. Mtu amefika miaka 55, 56, 57, wengine hata ni wagonjwa, and you can see it, the records are there. Unamtoa kule Bungoma, unampeleka Lodwar, unampeleka Kitui. Are you really helping that person, or you, by the way, kuna wale ambao wali resign? I know those teachers who stepped down and quit before they reached their 60th birthday, which is the official retirement date. So what we wanted this government to do, let them give this localization a human face. And the best time to localize these teachers, even if you wanted to do it, is when they are still new in the profession. For example, we want this localization to be at the entry point wakati unaingia kwa profession. Na nimefurahi kwa sababu at least upande wa primary wamefanya hivyo. Siku hizi primary school teachers wakiwa hired kama hapa Bungoma, utapata they are not posted here. They are posted like in Trans Nzoia, they'll be taken to Kamega, they'll be taken to Vihiga, they'll be taken to Nandi, which is good. But not when you are already in service. Sasa unajua mtu amefika miaka 50, mtu wako na boma lake, mtu wako na familia, alafu unawatenganisha. Unaacha mama amekuwa delocalized, ameenda West Pokot, baba amepelekwa Kisii, watoto wanabaki na nani? And families have actually been on the rocks because of that. We have people's families have been messed up because of that. So we want the Teacher Service Commission to just give that process a human face. Si tunasema ni mbaya, lakini ipatiwe human face. Two, let these teachers also be consulted. Kuna wale ambao by the way wanataka kuwa delocalized even before being delocalized. Wenyewe wanataka. Where can they be consulted? Unataka kuenda wapi? Where would you want to go? I want to go to Laikipia. Maybe I want to go to Kitui. I could be having interest there. Labda nimenunua kapoloti huko, nataka kwenda huko ku develop. So the input of the employee, because that is what the Trade Unions Act tells us. The employer also should consult the employee. Because what the employer should focus on is, how do I get the best out of this employee? If taking me to Kisii will make me a better teacher, you can do it and make me a better teacher. But if you take me somewhere just because you want to appear like you are punishing, because the way they are bringing it, it's like they wanted to punish. And that's why you are seeing some of these local leaders were resisting also. There are places we have seen principals wameenda handover na wamekataliwa. Unasikia watu wanaandamana kwa barabara wanasema this is our school, we want one of our own, son of the soil, vitu kama hizo. So unless you make people understand that bila mnakubali usakali hapa, pia Sabala anakubaliwa kule kwingine. You understand? And we know some regions which are very notorious for that kind of thing. So that's why we are saying even the appointments in TSC, like TSC has 47 county directors, for example. Are those 47 directors balanced? If you look at that list, both the ministry and TSC, that they reflect the face of Kenya? They don't. You will find there are some communities which have more people. Why? Those are the questions we are asking as a union. If you want to really bring, they are calling it nationalization, then you should nationalize everything. You can't nationalize the parts of it. Let us nationalize the whole system so that people look at each other as brothers and sisters instead of saying huyu mtu ametoka kule amekuja kufanya hivi.
Mtazamaji, ni naye Sabala Inyeni ambaye ni katibu mkuu wa KUPPET, tawi la ama muungano unaoleta pamoja walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri katika kaunti ya Vihiga, tawi hilo la Vihiga. Tukiwa naye hapa kuzungumzia masuala mbalimbali. Tunagusia masuala tofauti, and I want to look at the last issue kuhusiana na siasa na walimu. Walimu ni sehemu kubwa, idadi ya walimu hapa nchini Kenya ni ya juu mno. Sijui kama ana takwimu hizo, lakini najua ni wengi. Bila shaka unapozungumzia upigaji kura na kadhalika. And for information, kando na wanahabari, wahubiri, kama kuna watu ambao wana usemi hata kule vijijini ni walimu. Utasikia boma la mwalimu linaheshimiwa. Ukikwenda kule kwetu Ishihali kwa mfano, unapata mwalimu anakuwa consultant. Unaona, si yetu pigie nani, wakikaa pale katika kikao chao, kama ni wale wa jioni maeneo fulani wa fulani, wanashauriana pale kuhusiana na masuala ya siasa. Wakati tunamuona katibu wa muungano wa KUPPET akitangaza kwamba kama walimu mmeamua kuunga mkono azimio, niliweza kuona walimu wengi tu wakiwa katika kikao hicho. Do you think it's wise? Maybe nitaanza na kujulisha kitu moja kuhusu union, vile union run. Yes. KUPPET is a national union. KUPPET has 46 branches in 46 counties, because we don't have a branch in Mandera following the exodus of our teachers who left after that massacre. I think you remember. KUPPET iko na kitu inaitwa National Executive Board. That's the national office. We have also trustees, for national trustees. Tuko na National Governing Council, which is made up of the National Executive Board and the executive secretaries and nominated women to represent the gender rule. We have branches. Every branch as a branch executive committee. Ukitaka kutengeneza decision in KUPPET, ama ukitaka kutoa statement kwa KUPPET, there is a protocol of consultation. Huwezi amka tu wewe kama sakali na useme West TV itasema na support Sabala. I'm sure you'll be fired if you did that. So that's how KUPPET runs. KUPPET is has a very clear consultative level and manner in which things have to be done. Since this year began, we have not had a National Governing Council. So you can be sure no secretary was consulted on that matter. And when the Secretary General went for that meeting, as we took it, he went there in his personal capacity. Because all of us have constitutional rights, according to Chapter 4. Our Bill of Rights is very clear. Mimi niko na haki ya kusema hapa niseme nita support Wangamati kwa mfano. Kama mimi nimpiga kura wa Bungoma, nikiwa kule piga kura Vihiga, naweza kusema nita support so and so. So huwezi kusema kwamba umeongea na unasema wale walimu wote wamekuja upande wa Kenya Kwanza ama Azimio ama group nyingine yote. Ile kitu ambayo tungependa walimu wetu wajue, and that's what we are telling our teachers in Vihiga. Wale watu ambao wanataka kusimama viti, they have a cardinal duty to meet our teachers. Sisi kama teacher leadership at the county level, branch governing council ambayo mimi naongoza, imeshakutana na viongozi ambao wanataka kura kule Vihiga. Tumekutana na Mheshimiwa Tichilo, tumekutana na Mheshimiwa Moses Karanga, tumekutana na Mheshimiwa Kanili, tumekutana na Francis Ominde. Hii last weekend tumekuwa naye. Ule mtu atajakutana naye ni Moses, ni Alfred Agoi ambaye labda nafikiri hajapata nafasi. Na hao viongozi wote ambao tunakutana nao tunawaambia kwamba mtujulishe ni nini mtaka kufanya elimu wakati mtaingia kwa uongozi. Kwa sababu uongozi si kitu ambayo you cannot discuss teachers issues in a corner. It has to be in broad daylight. Mtu aseme kwamba this is my manifesto, and we have looked at all those manifestos, and they have very good things by the which they want to do for the teachers. But you have to respect the fact that every teacher has got his or her own personal political rights. So hatuwezi kuambia walimu wa KUPPET Vihiga mnapiga kura kwa Azimio ama Kenya Kwanza, ama that will be wrong. That is not our mandate. Sisi kitu ambacho tunataka tufanye, na ndio tumefanya, ni kukutana nao viongozi, kuelewa ile kitu ambao wanasimamia, and then we share this information with the members using on our platforms. Lakini Sabala, nikikurudisha nyuma kidogo, miungano ya wafanyakazi ilikuwa na usemi mkubwa mno katika masuala ya siasa. Is it wrong, for example, kuangazia manifesto ya Kenya Kwanza, manifesto ya Roots Party, manifesto ya Azimio, manifesto ya Agano, na kisha kutoa mwongozo kwamba sisi tunahisi kwamba maslahi yetu imeangaziwa vizuri? Now you are talking. It is not wrong for a union to stand up. Actually, unions are political parties in other countries. Like in the UK, you know, the Labour Party is in charge. It is not wrong for a union to say, sisi tunaona huyu candidate ndiye atatufaa ama huyu muungano ndiye atatufaa. It is very right. But I've told you, for you to do that, there is a procedure. Okay. There's a procedure. You start by convening branch governing councils.
Branch governing councils were discussed on manifesto. Hiyo report iletu kwa National Governing Council ambayo inabebwa na executive secretaries. Ikishaletwa tuongee. And then we agree, because in the National Governing Council we don't just agree, we discuss, we debate, we argue, we differ, we agree. Then we make a decision. Then when we are standing there, all of us as the National Governing Council, ukisema kwamba hawa watu wamekubaliana, it will make a lot of sense. But if you sneak out of your office, nobody is aware where you are going. As I'm speaking to you, so many branches have issued statements contradicting the Secretary General. Even national officials, some of them have issued contradicting the SG. That means the SG did not consult. And that's why we are saying, when you are a leader and you are not consulting, it doesn't mean you are superior. You can never over-consult. Nobody can go wrong by consulting. Consulting simply means you care about others. Consulting means you are sensitive. Consulting means you want to move with the team. You don't want to move alone. Because hata kama ni kusema tuna support Kenya Kwanza Mazivio, will you vote for me? Simi yuko na kura yangu. So how will you ensure I actually vote for that person? You see, you have to make me see the point. And that's why I'm saying, start by making consulting the leaders kuanzia kwa branches, because hao walimu ambao wanatakana wapigie hiyo azimio ama Kenya Kwanza. This is tuko nao haishi Nairobi. Mkutano ulikuwa Nairobi. The meeting had less than 100 people, for your information. How many teachers do you have in this country? Over 300,000 teachers. Lakini unahisi kwamba tuna siku 27 26 kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Unahisi kwamba huenda mchakato ule ukachukuliwa, process hiyo ikaweza kufuatwa na mkawa na msimamo mmoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao, ama kivyote vile katika uchaguzi? Itakuwa vizuri sana. Kulingana na mimi itakuwa vizuri sana. If we can, hilo litafanyika? Yes, but I have not seen any communication to that effect that we have been convened for a meeting. But it will be very good if we can speak as one and say we are supporting, for example, a Gano party or whatever party it is. It can be very good because it actually enhances your bargaining power. Unajua ukiongea as a voice, somebody listens to you. But now as we speak now, everybody is on his own. Everybody, even in that national office, everybody is on his own. There are candidates who are supporting Kenya Kwanza, and they are there. People know them. Our national chairman is contesting on Kenya Kwanza. That's Omboko Milemba. Yes. Yes. So it is not something which we are hiding. It is something which is in public domain. That's what I'm saying. Kama tungefika mahali tuseme KUPPET imekaa chini, walimu wamekaa chini, kuanzia kwa branches, kwa National Governing Council, na position yao ndio hii. Hata mkienda kuona mtu na mmake hizo demands, somebody will take you very seriously. But when you go there alone, my friend, it doesn't matter which position you hold. Swali la mwisho, kijumla ukitazama manifesto hizi, sitakuuliza ni manifesto gani inatetea maslahi yenu. Yes. Lakini kijumla unahisi masuala ya walimu yameweza kutiliwa maanani? Masuala ya walimu na masuala ya elimu kijumla, unahisi yameweza kupewa nafasi yake katika hizi manifesto za hawa wagombea mbalimbali wa kiti cha urais, viti vya ugavana, kwa mfano katika kaunti ya Vihiga, ama unahisi kwamba ni swala ambalo limeweza kuwekwa katika kona ambayo haistahili? I'll tell you for free that most of those manifestos I've read. The only manifesto I've not read ni ile ya Wajakoya, and I may not read it because of personal reasons. But hizo zingine nimezisoma. Basi no, ni mzuri pia nikwambie vile nafikiria. Nimesoma manifesto ya Kenya Kwanza, nimesoma manifesto ya Azimio. They are very good things for the teachers. Most of them are talking about improving our welfare. They want even to improve our numbers in terms of employing new teachers, which is what will help us to address these issues in CBC. Those things are good. At the county level, we have the manifesto by the sitting governor, Honorable Tichilo, Honorable Akaranga, the former governor. Ominda shared with us his manifesto last weekend, George Kaniri. All those documents are good. And that's why we are saying, teachers, people, sometimes a voter rises above a manifesto. There are so many things that inform a voter to cast a vote. Even the way you look. Na uwezi lazimisha mtu akupigie kura sababu manifesto yako ni mzuri. Hakuna mahali imesema hivyo. A manifesto is good for us, those of us who want to analyze it and then use it to pin you down in the future, because we shall be telling you kwa manifesto ulisema utafanya hii, lakini hapo umefanya hivi. So mimi nataka nikuhakikishia kwamba hizo manifesto ni mzuri. These people mean well. The only problem we have in this country, and Sakari, this one is not having a good document or a bad document. Our biggest problem has been implementation. For example, Jubilee government, when they came in 2013, they had the best document you can think about. They talked about laptops. They were talking about some heaven on earth here. So you come kuwa na laptop, hiyo ilifikia wapi? Asante mtazamaji, naona saa 3 kamili ndio hiyo. Sabala Inyeni, katibu mkuu wa KUPPET kule Vihiga, nitampa dakika moja, sijui kama na labda wito kwa walimu ama wasia wote tukihitimisha kipindi hiki, alafu nitamruhusu aendelee na shughuli zake za siku. Bwana Sabala Inyeni, yes. Your parting shot. My parting shot is to ask all the teachers in Vihiga County and Kenya in general
let us maintain peace during this election. Some of the times I've seen on our social media platforms, our teachers are so heated, some of them are so aggressive, they are so combative as they exchange. You would think somebody will go into a depression after this election. As a union, we are so worried. I hope we are not going to have a position where we are now taking teachers for rehabilitation because somebody went into a depression because of elections. Tunataka walimu wajue ya kwamba people will vote and go away. The results will be announced. Your candidates can win or lose. If your candidate wins, you celebrate. If your candidate loses, there's another fight. You'll fight another day. Me, I've contested elections 6 times in my life. As an adult, I have lost 3, I have won 3. So when you win an election, it doesn't mean you are so good. It's just a favor. Election, kura ni favor tu mtu anakupatia. Wanaweza kupatia ama kunyime. Na ukikunyima leo, kesho wanaweza kupea pia. So the people who vote for you today can vote against you tomorrow. And that's how it happens. So that's why you see politicians keep changing. Karua opposed to Ellen 07, now is Karua's deputy. Ruto opposed to whoever, now they're working together. It's just like that. So wasichukue walimu wetu, wasichukulie hiyo siasa. Nani alisema huyu gavana wa Singishu, wasiweke wapi? Wasiweke kwa roho, weke kwa lungs. Ukipumua inatoka. But I've looked at some of our social media platforms, especially our WhatsApp polls for KUPPET Vihiga, and some of our teachers are actually overreacting. I want to appeal to them with a lot of humility. Let us go slow. Let us understand that there will be a country after these elections. Let us understand that we shall need each other. For example, as teachers, you can be transferred to another school. Then you find the person you are insulting on. How do you now look at each other? Mtafanyaje kazi? Okay. That is what is important. Otherwise, nataka ni wasalimu, nataka I wish them well for this short term as we move on. Mungu awabariki sana. Uliwania kiti gani? Masuala ya KUPPET ama nje ya KUPPET? Nilisoma kiti ya kansela, nimesoma kiti ya KUPPET 2013 nikashinda, 2016 nikapoteza, 2021 nikashinda. Okay. University pia nilisimama moja nikashinda, ingine nikaanguka. Okay. Yes. Umesema hata kwa dawa manifesto ya wajakuwa ya usomi. Hiyo nayo hapana, hiyo hapana. Sasa wacha tuongee vitu zingine lakini sio. Upendi fisi ama nyoka? Zote mbili hapana. Mtazamaji, asante kwa nami kutoka mapema hiyo saa 1 hadi sasa saa 3. La ziada sina ile kusema shukrani. Tukutane baadaye leo saa 2 usiku, taarifa za West TV jioni. Ndimi nitakuwa nikiwajibika. Kumbuka na wajibika kila Wednesday na kila Saturday. Kwa hivyo saa 2 usiku usikose kuwa nami nikupashe taarifa kama ambavyo zitakuwa zimejiri katika meza yetu ya habari. Asante Kelvin Kibet, kazi safi kutoka mapema hiyo. Mimi naitwa Dalmas Sakali. La ziada sina ile kusema shukrani. Ilivyo the story, God is ahead, never say die. Kwa heri. Thank you.